ଆମର ଆଜିର ଟପିକ ହେଲା କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ କଣ? କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉଛି is a financial institution that provides services like loans, certificate of deposits, saving bank accounts, bank overdraft, etc. ତ ଆମର କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଫ ଡିପୋଜିଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରେ, ସେଭିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ, ଦେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ଫାସିଲିଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ। These institutions make money by lending loans to individual and earning interest on loans. ତ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ କଣ କରେ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ ଆଉ ସେଇ ଲୋନ ରୁ ହିଁ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କର ଇନକମ୍। Various types of loan given by a commercial bank are business loan, car loans, home loans, personal loans and educational loan. ତ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କର ସବୁ ଲୋନ ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥାଏ ବିଜନେସ ଲୋନ, କାର ଲୋନ, ହାଉସ ଲୋନ, personal loan, etc. They give out these loans from the money deposited by their customers in different types of accounts. ତ ଆମର କଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଉ ଲୋନ ସବୁ ଦିଏ, ଆମର କଣ କଷ୍ଟମର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଲୋନ ଦିଏ, ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମର କଣ କଷ୍ଟମର୍ସ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଡିପୋଜିଟ ନିଏ। ତ ସେଇ ଡିପୋଜିଟ କୁ ହିଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୋନ ଆକାରରେ ଦିଏ। They use the deposits as capital for providing loans. Commercial banks are essential for the economy of a country because they helps in creating capital, credit as well as liquidity in the market. ତ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟା ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିର ଇକୋନୋମିର କ୍ୟାପିଟାଲ କ୍ରିଏଟ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ as well as liquidity in the market. These banks are generally physically located in cities, but these days they are online banks. There are online banks are growing in number. So ଏବେ normally ଅନଲାଇନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଯେ ଅନଲାଇନ ରେ ବି ତମମାନେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିପାରୁଛ। ତ ଆଗରୁ ସବୁ ଏବେ ବି ଅଛି, ଫିଜିକାଲି ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ସବୁ ଜାଗା ସିଚୁଏଟେଡ ଅଛି। Then I'm looking at functions of a commercial bank. The function of commercial banks are classified into two main divisions. The first is primary function. The primary function ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ first function କଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ, first accept deposits. The bank takes deposit in the form of saving, current and fixed deposits. ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କର ମେନ୍ କାମ ହେଲା ଯେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡିପୋଜିଟ ଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେ। Then the surplus balances collected from the farm and individual are lent to the temporary requirements to the of the commercial transaction. तो जो surplus, सपोज गोटे बिजनेस रो प्रॉफिट हैला, तो से बिजनेस प्रॉफिट को कौन जहाँ भी कैश से रिसीव करते सब को से चाहेले कौन गोटे बैंक रे डिपॉजिट करि परिबो। तो जोटा कि सेटा बैंक पई कौन बैंक को से लोन देबा टाइप रे हेगा, माने बैंक से डिपॉजिट कर, then provides loans and advances. Another critical functions of this bank is to offer loans and advances to the entrepreneurs and business people and collect interest. तो ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ ଫଙ୍କସନ ବ୍ୟାଙ୍କର କଣ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ ଆଉ ଆଡଭାନ୍ସେସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଲେକ୍ଟ କରେ। ତ ତମେ ମାନେ ବି ଦେଖିଛ, ତମମାନଙ୍କ ଘରେ ବି କିଏ ଲୋନ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ତମେ ନିଜେ ବି ଷ୍ଟଡି ଲୋନ କରିଥିବ, ତ ସେଥିରେ ତମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିବ। ତ ସେଟା ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନକମ୍। ଫର ଏଭ୍ରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ଫଙ୍କସନ and primary source of making profit. ତ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋର୍ସ ହେଲା ପ୍ରଫିଟ, ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋର୍ସ ପ୍ରଫିଟ ବନେଇବାର ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋନ ଦେଇକି ସେଠି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅର୍ନ କରିବ। In this process, the bank retains a small number of deposits as a reserve and offers lends for the remaining amount to the borrower in demand loans. ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କଣ କରେ, ଏ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ borrowers ମାନଙ୍କୁ ଲୋନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ, ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ କରେଣ୍ଟ ଲୋନ, କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦିଏ, ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ withdrawal କରିପାରିବେ। Then credit cash. When a customer is provided with credit or loan, they are provided with liquid cash. First, a bank account is opened for the customer and then the money is transferred to the account. ତ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ କରିବେ, ତ ଫାଷ୍ଟ କଣ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ଯାଇଥାଏ, ଦେନ୍ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ କରିବେ ଆଉ ସେଠୁ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଫଙ୍କସନ। ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଫଙ୍କସନ କଣ, ଡିସକାଉଣ୍ଟିଂ ବିଲ୍ସ ଅଫ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। It is a written agreement acknowledging the amount of money to be paid against the goods purchased at a given point of time in future.
ତ ଗୋଟେ ବିଲ୍ସ ଅଫ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କଣ, ତ ସପୋଜ ତମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ କିଛି ପରଚେଜ କରୁଛ, ଗୋଟେ ଫୋନ ପରଚେଜ କର, ତ ସେ ତମକୁ ସେ ସେଲର ତମକୁ ବିଲ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିବ। ତ ସେ ବିଲ୍ ଟା ଯେତେବେଳେ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଥ୍ରୁ ମାନେ ଯଦି ତମେ ତାକୁ କିଛି ଚେକ୍ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛ, କଣ ସେ ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେଟାକୁ ନବ, ଦେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେଟାକୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରେଇକି ସେ ତାର ପଇସା ନବ। ତ ଏସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି। ଦେନ୍ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ତ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିବ ଦେଖିବ ତମେ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ବି କରିପାରିବ, ମାନେ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେତିକି ଏବେ କରେଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବି ୱିଡ୍ର କରିପାରିବ। ତ ସେଇଟା ହେଲା ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି। ଇଟ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଆଡଭାନ୍ସ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଏ କଷ୍ଟମର ବାଇ କିପିଂ ଦ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟୁ ଓଭରଡ୍ରିవ్ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ଗିଭେନ୍ ଲିମିଟ। ତ ଗୋଟେ ଲିମିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିପାରିବ। Then purchasing and selling of the security. The banks offer you with the facility of selling and buying the security. ତ କଣ, ତମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ବି ଆଜିକାଲି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିପାରୁଛ, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର କିଣିପାରିବ ବ୍ୟାଙ୍କର ସବୁ ପଲିସି ଥ୍ରୁରେ। Then locker facility. A bank provide locker facilities to the customers to keep their valuable or documents safe. ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାର ଲକର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ। ମାନେ ନର୍ମାଲି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଗୋଲ୍ଡ ରଖନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ କାରଣ ସେଠି ଲକର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ତମ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ। The bank charges a minimum of annual fee for this device. ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଥିରେ କଣ ମିନିମମ୍ ଫି ଚାର୍ଜ କରେ। Paying and gathering the credit, it uses instrument like promissory notes, checks and bills of exchange. ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ତମମାନେ promissory notes, checks ଆଉ bills of exchange ବି କରିପାରିବ। ତମର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ ବ୍ୟାଙ୍କସ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ, ତମର ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ହେଇଛି, ତମର ବ୍ୟାଙ୍କ ନର୍ମାଲି କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସ୍ମଲ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଦେନ୍ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର ଆସିଲା ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ, ଫରେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର, ଦେନ୍ ଆରଆରବି। ଦେନ୍ ଆମର କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଅର୍ବାନ, ଦେନ୍ ଷ୍ଟେଟ। Then there are different types of commercial bank. First, a private bank. It is a type of commercial banks where private individuals and business owns a majority share of capital. तो प्राइवेट बैंक रे कोन ना जेमति प्राइवेट कंपनी अछि, प्राइवेट इंडिविजुअल माने तांकर किछि बिजनेस वा कंपनी स्टार्ट करते सेटा ला प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट बैंक से किछि इंडिविजुअल माने प्राइवेट इंडिविजुअल मानकर अधिक शेयर होची गोटे बैंक रे, सेटा होला तमरो प्राइवेट बैंक। ऑल प्राइवेट बैंक्स आर रिकॉर्डेड एज द कंपनी विथ लिमिटेड लायबिलिटी। तो सब बैंक रो ए प्राइवेट बैंक रो नॉर्मली लिमिटेड लायबिलिटी, जेमति गोटे कंपनी रो लिमिटेड लायबिलिटी प्राइवेट कंपनी रो, जेमति पब्लिक हमर प्राइवेट बैंक रो में लिमिटेड लायबिलिटी। such as Housing Development Finance Corporation Bank, Industrial Credit and Investment Corporation Bank of India, Yes Bank और more such bank। ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ, ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ, Yes ବ୍ୟାଙ୍କ, Axis ବ୍ୟାଙ୍କ etc. Then ଆମର ଆସିଲା public bank. It is a type of bank that is nationalized and the government holds a significant stake. ତ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡ କରିଥିବ ସେଟା ହେଲା ପବ୍ଲିକ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ବରୋଦା, ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଡେନା ବ୍ୟାଙ୍କ, କର୍ପୋରେସନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ପବ୍ଲିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର କଣ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉଥିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡ କରୁଛି ସେଟା ହେଲା ଆମର ପବ୍ଲିକ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆଉ ଆମର ପବ୍ଲିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆସିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ବରୋଦା, ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଡେନା ବ୍ୟାଙ୍କ, କର୍ପୋରେସନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏସବୁ ପବ୍ଲିକ ବ୍ୟାଙ୍କ କାରଣ ଏଥିରେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡ କରିଛି। ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା ଫରେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। These banks are established in foreign countries and have branches in other countries. ତ ଫରେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା ତ ଯେମିତି ଫରେନ୍ କମ୍ପାନୀ, ତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଫରେନ୍ ରେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହୁଛି ହେଲା ଫରେନ୍ କମ୍ପାନୀ। ତ ସେମିତି ଫରେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କଣ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଫରେନ୍ ରେ କିଛିଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହୁଛି, ତ ଯେମିତି ଆମର ବାହାର ବି କଣ୍ଟ୍ରିର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହୁଛି, ସେମାନେ ବି ଫରେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମ ପାଇଁକା। So these banks are established in foreign countries and have branches in other countries. For instance, American Express Bank, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, then Standard and Chartered Bank, then Citibank and more such bank. ଆମର ସେ ସବୁ ହେଲା example foreign bank ର HSBC bank, then Standard and Chartered Bank. then ଆମର ଆସିଲା regional rural bank, ଆଉ ଯୋଉଟା ହେଲା ଆମର RRB।
These are also scheduled commercial banks, but they are established with the main objective of providing credit to weaker section of the society like agricultural laborer, marginal farmer, and small enterprises. ଆମ ରିଜିଓନାଲ ରୁରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କଣ ଆମର ଏ ସବୁ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଉମାନେ ସେଡ୍ୟୁଲ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର କି ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଲା ଯେ ଆମର ସୋସାଇଟିର ୱିକର ସେକ୍ସନ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁ ଲୋନ ଫାସିଲିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ। ମୋର ୱିକର ସେକ୍ସନରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସପୋଜ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର କରୁଛନ୍ତି ଫାର୍ମର ରହିଲେ ଆଉ ସ୍ମଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ they usually operate at regional level in different states of India and may have branches in selected urban area as well. ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନର୍ମାଲି ଆମର ରିଜିଓନାଲ ଲେବଲ୍ସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ କ୍ରିଏଟ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ଥାଏ। Other important functions carried out by RRBs include providing bank and financial services to rural and semi-urban area। ତ rural area ଲୋକମାନଙ୍କୁ semi-urban area ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା। Then government operations like disbursement of MGNREGA workers, distribution of pension, etc. ସେ ଯୋଉ ଆମର ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ୱେଜେସ୍ ପାଇଁକା ସବୁ ଆସୁଛି ଯେମିତି ହେଲ୍ଥ ପାଇଁକା ଆମର ଲେବର କାର୍ଡ ତ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କର ୱେଜେସ୍ ପାଇଁକା ବି ଆମର ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ପଲିସିସ୍ କ୍ରିଏଟ କରିଛି। ସେ ସବୁ କାହା ଥ୍ରୁରେ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ହଉଛି। ଦେନ୍ ପ୍ୟାରା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଲାଇକ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଲକର ଫ୍ୟାସିଲିଟି। ତ ଆଉ ଅଲଗା ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଯେମିତି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ଦେନ୍ ଲକର ଫ୍ୟାସିଲିଟି। ଦେନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ୍ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ। The few examples of commercial banks in India are State Bank of India, Housing Development Financial Corporation, which is HDFC Bank, then ICICI Bank, যার full form ହେଲା Industrial Credit and Investment Corporation of India, then Dena Bank, then Corporation Bank. Then ଆମର recent development in commercial bank। ତ ଆମର ଏବେ commercial bank ମାନଙ୍କର କଣ କଣ ସବୁ development ଆସିଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲାଇଜେସନ ଅଫ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ଆମର ପ୍ରାୟ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ କଣ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରକୁ ଆସୁଛି। ଦ ରେଗୁଲେସନ ଅଫ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଇ ଦ ଆରବିଆଇ। ତ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମର କାହା ଦ୍ଵାରା ରେଗୁଲେଟ ହଉଛି ଆରବିଆଇ ଦ୍ଵାରା ରେଗୁଲେଟ ହଉଛି। ଦେନ୍ ଲିକ୍ୱିଡେସନ ଆଣ୍ଡ ଆମେଲାଗେସନ ଅଫ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଏବେ କଣ କିଛିଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଉମାନଙ୍କର ରେଭିନ୍ୟୁ ବହୁତ ନିଲ୍ ରହୁଛି କଷ୍ଟମର ଆକ୍ୟୁର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲିକ୍ୱିଡେସନ ହେଇଯାଉଛି କିମ୍ବା ମର୍ଜ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଦେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ। ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ତାର ଯଦି ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ ତାର ଆଉ କୋଉ ଏରିଆରେ ତାର ଗ୍ରୋଥ ଭଲ ହବା ଚାନ୍ସ ଅଛି ତ ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ କରିବ। ଦେନ୍ ଲିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍କିମ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଫ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ଏରିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆମର ସବୁ ଏରିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁକା ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ର ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା। ଦେନ୍ ଆମର ଡିପୋଜିଟ ଗ୍ରୋଥ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ କେମିତି ଅଧିକ ଡିପୋଜିଟ କରିବେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେ ସବୁ ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁକା ଆମର ସବୁ ଷ୍ଟେପ ନିଆଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ଦ କମ୍ପୋଜିସନ ଅଫ ଡିପୋଜିଟ। ତ ଯୋଉ ଡିପୋଜିଟ କରୁଛନ୍ତି କିଏ କୋଉ କମ୍ପୋଜିସନରେ ଡିପୋଜିଟ କର ମାନେ କିଏ କେତେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ ରଖୁଛି କିଏ କେତେ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖୁଛି କିଏ କେତେ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖୁଛି ସେ ସବୁରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍। ଦେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫିଟ। ତ ଆମ ରିସେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ କେମିତି ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ହବ ଦେନ୍ କେମିତି ଅଧିକ ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେଟ ହବ ସେ ସବୁ ପାଇଁ ଏବେ ଷ୍ଟେପ ନିଆଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଫେସିଂ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ଆମର କୋଉ କୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫେସ୍ କରୁଛି। ଦ ଏକ୍ସପୋନେନସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ କମ୍ପିଟିସନ। ତ ଏବେ କଣ ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଲୋକମାନେ କଣ ଯେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଯୋଉଠି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଧିକ ମିଳିଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଡିପୋଜିଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ କଣ ବହୁତ ସାରା କମ୍ପିଟିସନ ହେଇଗଲାଣି ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଦେନ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ତ ଏବେ ଆମର କଣ ଏଆଇ ର ପିରିୟଡ ଚାଲିଛି ଏମାନେ କଣ ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କୁ ବି ରିପ୍ଲେସ କରିବା ବାହାରିଛି ଆମର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଆଉ ତମେ ରିସେଣ୍ଟ ଦେଖିଥିବ ଓଟିଭିରେ ଯେମିତି ମାନେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟର ମାନେ ନ୍ୟୁଜ ପଢୁଥିଲେ ନ୍ୟୁଜ ଆଙ୍କର ମାନେ ପଢୁଥିଲେ ଏବେ କଣ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପଢୁଛି ନ୍ୟୁଜ। ତ ସେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କର ବି କାମ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କରିପାରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠାରୁ ଡିଲ୍ କରିପାରିବ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କ ସହିତ। ଦେନ୍ ଆଡପ୍ସନ ଅଫ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ମାନେ ଆମର ଏବେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଲାଣି ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେନ୍ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି। ତମେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିବ ଯେ କେତେ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇମ ହଉଛି ସାଇବର କ୍ରାଇମ
ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇକି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ପଇସା ପଳେଇ ଯାଉଛି, ସେ ସବୁ ପାଇଁକା ବି ଗୋଟେ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଦେନ୍ ଭର୍ଚୁଆଲ ପେମେଣ୍ଟ, କଣ ଯୋଉ ଏବେ ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲାଣି। ତ ଆଗରୁ କଣ ଲୋକମାନେ କରିଥିଲେ, କଣ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ପଇସା ଦବାର ଥିଲା ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯାଇକି ପଇସା ୱିଡ୍ର କରୁଥିଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ୱିଡ୍ର କରିକି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ, ଯେତେବେଳେ ୟୁପିଆଇ ଆସିଗଲାଣି, ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଆସିଗଲାଣି, ତ ଲୋକମାନେ ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନ ଯାଇକି ଭର୍ଚୁଆଲି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଲସ୍ ହଉଛି। ଦେନ୍ କମ୍ପିଟିସନ ଫ୍ରମ ନନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ତ ତମର ଦେଖିବ, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଛାଡିକି ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯେମିତି ରହିଲେ ନନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ଏଲ୍ଆଇସି ରହିଲା, ବା ଯୋଉ ଅଲଗା ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ କି ବ୍ୟାଙ୍କ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ହିଁ ତାଙ୍କର କାମ, ଯୋଉ ହାଉସିଂ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ କଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ। ଦେନ୍ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର, ଆମର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର ରହିଛି। ତ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆମର ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର ରହୁଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା କନଜ୍ୟୁମର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ। ତ ଗୋଟେ କନଜ୍ୟୁମର୍ସ ମାନେ କଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ, ତ ସେ ସବୁକୁ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁକା ବି ଆମର, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁକା ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ରେଡି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଫେସ୍ କରୁଛି। ତ ଆମର ୟୁନିଟ 2 ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଆମର ୟୁନିଟ 3 ରେ ଆମର କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଆମର ଅଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍। ଆମର ୟୁନିଟ 2 ରେ ଥିଲା ଆମର ନର୍ମାଲି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ୟୁନିଟ 3 ରେ ଆମର ଆସିଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍, ତାର କନସେପ୍ଟ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ଫଙ୍କସନ। ଦେନ୍ ଆମର ଆଇଏଫସିଆଇ, ସିଡିବି, ଏ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ସବୁ ଫଙ୍କସନ, ରୋଲ କଣ ପଡିବା। ଦେନ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟର ଯୋଉ ଆମର ରହିଲେ, ସେ ସବୁର ଫଙ୍କସନ ରୋଲ ଟା କଣ ପଡିବ। ତେବେ କିଛିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। The development bank are financial institutions that provide long-term credit for capital-intensive investment with long payback period. The development bank ହେଲା ଆମର financial institution ଯୋଉମାନେ କି long term credit ଆଉ capital intensive investment provide କରନ୍ତି with long payback period। ତ କଣ, ଯୋଉ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଲେ, ଯୋଉମାନେ କି ଅଧିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ଲୋନ with high ପିରିୟଡ, ମାନେ ଅଧିକ ପିରିୟଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଲୋନ ଦଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଟା 1 ଇୟର ଭିତରେ ତା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହବନି, ଆହୁରି ଅଧିକ ଇୟର ପରେ ଯାହାର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହବ ଆଉ ପେ ବ୍ୟାକ୍ ପିରିୟଡ ଟା ଅଧିକ। ତ ଏଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ କହିବା, କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କ୍ରେଡିଟ ଦଉଛେ, ସେଇଟା କଣ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ହିଁ ୟୁଜ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ସପୋଜ ତାର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏକ୍ସପାନସନ କରିବାର ଅଛି, ତ ତାକୁ କଣ ହାଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦରକାର। ତ ସେ ହାଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ଯିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ, କାରଣ ସେ ହେଲା ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। such as urban infrastructure, mining and heavy industry and irrigation system। ତ ଆମର ଯୋଉ urban infrastructure ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମାଇନିଂ, ହେଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନର୍ମାଲି ଏ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ କ୍ରେଡିଟ ଫାସିଲିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଏ। such banks frequently lend at low and stable interest rate in order to encourage long-term investment with significant and social benefit। ତ ଏଇ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡାକ ଆମର ନର୍ମାଲି ଲୋ ଆଉ ଷ୍ଟେବୁଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି, ନର୍ମାଲି ଷ୍ଟେବୁଲ ରୁହେ। in order to encourage long-term investment with significant social benefit। ତ ଏସବୁ କାହିଁକି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଅଧିକ ଏନକରେଜ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁକା ଏଠି ଷ୍ଟେବୁଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ରଖାଯାଏ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟା ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହବ, ତ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ନର୍ମାଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲଙ୍କ ଠାରୁ ଲୋନ ନେବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ କାହିଁ ଲୋନ ନେବେ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ଏମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେବୁଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ରଖାଯାଏ। ଟର୍ମ ଲେଣ୍ଡିଂ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା DFIS or other names for development bank। ତ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆମର କଣ କୁହାଯାଏ, ଟର୍ମ ଲେଣ୍ଡିଂ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଫିଚର୍ସ ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସବୁ କଣ କଣ ଫିଚର ଅଛି। The following are the primary characteristics of a development bank। It is a types of financial institution। ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମର କଣ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଗୋଟେ ଟାଇପ। It provide business unit with medium and long term financing। ତ ଆମର ମାନେ ବିଜନେସ ୟୁନିଟ ମାନଙ୍କୁ କଣ, ମିଡିୟମ ଆଉ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଫାଇନାନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରନ୍ତି। Unlike
unlike commercial bank, it does not accept public deposit. तो हम कहबा डेवलपमेंट बैंक और कमर्शियल बैंक ଭିତରେ डिफरेंस ହେଲା ଯେ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର डिपोजिट ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେନି, whereas ଆମର କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କର डिपोजिट ଆକ୍ସେପ୍ଟ करे। Then it is more than just a short-term lending institution. It is a financial institution with multiple functions. तो हम जो short-term lending institution रहिले ସେଇ ଟାଇପର କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ multiple function provide करे। It is fundamentally a development bank. ଆମର ଏଟା ଗୋଟେ development bank ଯାହାର primary goal ହେଲା to promote economic development in developing economy. तो जो डेभलपिंग इकोनॉमी रहिला हमर इंडिया हेला डेभलपिंग इकोनॉमी कारण हमर कंप्लीटली डेभलपमेंट हेनी। तो हम यदि जापान सहित कंपेयर करिया तो जापान हेले डेभलप्ड कंट्री सेमानकर ऑलरेडी डेभलपमेंट हेई सारछि। तो जो डेभलपिंग कंट्री रहिले सेमानकर इकोनॉमीटा केंति डेभलप हबो सेथि पाइका जे माने लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करते इंडस्ट्रीज मानो बाय एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। तो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी जो हमर नुवा बिजनेस स्टार्ट करछन्ती तो सेमानको एटा गोटे एनकरेजमेंट। It promotes new and small businesses and seek balanced regional growth. तो हमर डेवलपमेंटल बैंक कौन करे न्यू और स्मॉल बिजनेस मानको माने को फंड प्रोवाइड करे जहा द्वारा कि हम इंडस्ट्री हमर इकोनॉमी रे गोटे बैलेंस हेके रहइबो। It provides financial assistance to not only private sector enterprises but also to public sector enterprises. तो हमर ए प्राइवेट सेक्टर जो डेवलपमेंट बैंक टा केवल प्राइवेट सेक्टर को नहीं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मानको भी लोन प्रोवाइड करता है। It aims to instill the habit of saving and investing in the economy, in the community. तो हमर जो लोक मानको एटा भी अधिक सेविंग करिया को एनकरेज करेबो और जे इन्वेस्टमेंट करिया पई के भी एनकरेज करबो कारण एई बैंक द्वारा हमर कोन इकोनॉमी रो अधिक डेवलपमेंट हबो। तो सेति पई का लोक माने भी इंटरेस्टेड हेबे। It does not compete with traditional financial channel, that is finance already made available by banks and other traditional financial institutions. Its primary function is that of a gap filler, filling the gaps in existing financial facilities. तो एटा हमर ट्रेडिशनल बैंक फैसिलिटी भଳି नुह जेंति कि केवल लोक मानकठु डिपॉजिट नै कि लोक मानको लोन दबा। तो एथिरे कोन हमर गोटे गैप फिलर जे हमर जो मानकर मनी दरकार लॉन्ग टर्म पीरियड पाइका तांको प्रोवाइड करे जहा द्वारा कि सेमानकर जहा भी कैपिटल इंटेंसिव वर्क सेमाने करि परिबे। Its motivation is to serve the public goods rather than to make a profit. तो यार मेन मोटिव होला जे प्रॉफिट न बने कि जेमति लोक मानकर डेवलपमेंट हेई परिबो। लोक मानकर डेवलपमेंट केमति हबो जदि हम इकोनॉमी रो डेवलपमेंट हबो। तो हमर इकोनॉमी डेवलपमेंट रे हमर इंडस्ट्री मानकर ग्रोथ हबो। इंडस्ट्री मानकर ग्रोथ हेले त मानकर कोन एम्प्लॉयमेंट दरकार। तो हमर सोसाइटी रे भी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन एम्प्लॉयमेंट रो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हबो। It works with the best interest of the country as a whole. तो एटा कोन हम कंट्री रो केमति बेस्ट इंटरेस्ट माने हम कंट्री रो मेन ऑब्जेक्टिव जोटा कि हमर कंट्री रो ग्रोथ केमति हबो सेति पई का आरो मेन मोटिव। देन हम देखबा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट बैंक। तो ऑब्जेक्टिव कोन द डेवलपमेंट बैंक्स प्राइमरी गोल्स आर एज फॉलो टू एनकरेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो फर्स्ट कोन इंडस्ट्री मानको जे कैपिटल दो तो सेति पई का हमर कोन एटा एनकरेज करछि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पई का टू डेवलप रिग्रेसिव एरियाज। तब जो एरिया रहिले जो मानकर डेवलप हेइनी से मानकर डेवलप हबो। देन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। तो इंडस्ट्रीज मानक हम जदि कैपिटल प्रोवाइड करे तो सेमान तांको ऑपरेशन पई का भी तांकर ह्यूमन बीइंग दरकार जदर कि हमर नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हबो। देन टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स एंड एनकरेज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। देन हमर अधिक रो अधिक एक्सपोर्ट को एनकरेज करे जहा द्वारा कि हमर कोन हम घरे फॉरेन करेंसी हम कंट्री बढ़िबो। देन हमर कोन हबो हमर इंडिया रो इकोनॉमी रो ग्रोथ हबो। देन टू प्रमोट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन।
ଆମର କେମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟା ଆଡଭାନ୍ସ ହେଇପାରିବ, ଆମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେମିତି ମଡର୍ନ ହେଇପାରିବ ସେଟାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା। Then to encourage more self-employment initiative, ତ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା। Then to resurrect sick unit, ତ ଯୋଉମାନେ ସିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ରହିଲେ, ସିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୟୁନିଟ୍ ରହିଲେ, ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ ହଉନି, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲା ଆମ ସିକ୍ ୟୁନିଟ୍। ତ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଲୋନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିକି ଲୋନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରି ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଏଗେନ୍ ଗ୍ରୋଥ ହେଇପାରିବ ସେମାନଙ୍କ। Then to improve large industry management through training, ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଇନକ୍ରିଜ କରାଇବା। Then to eliminate regional disparities or imbalance, ତ ଏଇଟା କଣ, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମେନ୍ ପର୍ପଜ ହେଲା ଯେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ତ ଯୋଉ ଇଏ କଣ, ଯୋଉମାନେ ସିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୟୁନିଟ୍ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯୋଉ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସେସଟା ଥିଲା ସେ ସବୁ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବ। To encourage the advancement of science and technology in new areas by providing this capital, ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ନବ ତ ସେଥିପାଇଁକା ତାକୁ କଣ ରିଟର୍ନ ବି ଦବାର ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ସେ କଣ କରିବ ଯେ ବେଟର ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ କରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଗ୍ରୋଥ ଆଗ କରିବେ, ଦେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ରିଟର୍ନ ଦେବେ। ତ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ଏଇଟା ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଟୁ ଏନକରେଜ ଦ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନ୍ ନ୍ୟୁ ଏରିଆସ୍ ବାଇ ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ଦିସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ। Then to improve the country's capital market, ତ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ମାର୍କେଟର ବି ଓଭରଅଲ୍ ଇନକ୍ରିଜ ହବ କେମିତି, ଯେ କ୍ୟାପିଟାଲ ମାର୍କେଟରେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନର୍ମାଲି କଣ କରିପାରିବ, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ସେୟାରକୁ କିଣି ତାଙ୍କୁ କଣ ପଇସା ଦେବେ, ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାଟା କି ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ଭାବରେ କାମ କରିବ। ତ ଏଇଟା ବି ସେମିତି, ଏଇଟା ଆମର କଣ ଲୋନ୍ ଟାଇପର ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଯାଉଛି କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ମାର୍କେଟରେ ଇନକ୍ରିଜ କରିବ। Then ଆସିଲା functions of development bank to take up an entrepreneur role, ତ entrepreneur role କଣ, ତ entrepreneur ମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ବିଜନେସ ଆଇଡିଆ ନେଇକି ନିଜ ଇନୋଭେଟିଭ ଆଇଡିଆସ ନେଇକି ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି, ତ ସେ ଏଇଟା ଆମର ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଦେନ୍ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବି ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଲା କଣ, ଗ୍ୟାପ୍ ଫିଲର ଇନ୍ ଦ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସେକ୍ଟର। ଦେନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଯେହେତୁ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହେଇପାରୁଛି, ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା main function ବି another function ହେଲା securities undertaking। then credit guarantee, ଏଇଟା କଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଡ ବଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ମାନଙ୍କୁ ଲୋନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କରୁଛି, ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଫାସିଲିଟି ଦଉଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେତେଟା ଅଛି। Here is the list of development bank in India. First ହେଲା Industrial Finance Corporation of India, then State Finance Corporations, Industrial Development Bank, ICICI Bank, ଯୋଉଟା ହେଲା ଆମର Industrial Credit and Investment Corporation of India, then Unit Trust of India, UTI, then Industrial Reconstruction Bank of India, then Industrial Investment Bank of India, then Export Import Bank of India, then as Small Industries and Development Bank of India, then National Housing Banks, then Life Insurance Corporation Limited। ତ ଏସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ତମେ ଆ ଭିତରୁ ମେ ବି ଆଇଡିବିଆଇ ଟା ଦେଖି ଜାଣିଥିବ, ଆଇସିଆଇସିଆଇ ଟା ତ ନର୍ମାଲି ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟା। ଦେନ୍ ଆମର ଏଲଆଇସି ତ ତମେ ଜାଣିଥିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ହେଲା ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଆଙ୍କର ମେନ୍ ପର୍ପଜ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଯାହାର ହାଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦରକାର, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉମାନେ ରହିଲା ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ରହିଲେ, ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ରହିଲେ, ମାଇନିଂ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର କଣ ହାଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦରକାର, ସେ ହାଇ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ସେମାନେ ହେଲେ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଦେଖିବା ଯେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଫଙ୍କସନ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ରୋଲ ଦେଖିଲେ। ତ କାଲି ଆମେ ପଢିବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କର୍ପୋରେସନ। ସେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର, ତାହା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।